He algo q hachis todos los dias q esta destrino dis rodillas en es momento. No lo sabes. No lo sientes. Pero está sucediendo. Miles de personas en es momento están cometiendo el mismo error. Sus rodillas están gritando por ayuda. Pero ellos no escuchan. Tal estás haciendo lo mismo. Quedate hasta el final por lo que descubres hoy podría salvarte de ecos de dolor. Ahora mismo, mientras estás sentado o de pie, algo está mal. Tu cuerpo te está traicionando. La peor parte es que probablemente has estado haciendo esto desde que eras niño. Tus padres lo hicieron. Tus abuelos también. Es tan normal que nadie te advirtió nunca. Pero los estudios científicos están revelando algo aterrador. Es patrón de movimiento tan común está causando daño articular irreversible. Los médicos lo ven todos los días. Pacientes jóvenes con rodillas de personas de 80 años. ¿Cómo es posible? La respuesta te va a sorprender. Porque no tiene nada que ver con correr. No tiene que ver con el gimnasio, ni siquiera con el sobrepeso. Es algo mucho más sutil. Algo que hachis sin pensar. Cientos de veces al día. Y cada vez que lo hachis, tus rodillas pierden un poco más de su capacidad. Es como una cuenta bancaria que se va bajando. Al principio no notas nada. Luego viene un pequeño dolor. Una molestia al subir escaleras. Un crujido extraño. Y cuando finalmente prestas atención, el daño ya está hecho. Pero aquí está la buena noticia. Si actúas ahora, puedes revertir gran parte del daño. Puedes fortalecer tus rodillas. Puedes moverte sin dolor. Puedes recuperar la movilidad que pensabas perdida. Todo comienza con entender que está pasando realmente dentro de tu articulación. Imagina por un momento la estructura de tu rodilla. Es una obra maestra de ingeniería biológica. Tienes huesos que se conectan perfectamente. Cartílagos que amortiguan cada impacto. Ligamentos que mantienen todo en su lugar. Y el cuido synovial que lubrica el movimiento. Todo. Deseado para soportar toneladas de presión. Cuando caminas. Tus rodillas soportan entre 3 y 6 veces de peso corporal. Cuando subes escaleras, esa presión aumenta aún más. Tu cuerpo fue deseado para esto. Evolucionó durante millones de años para caminar, correr, saltar. Pero hay un problema. Un problema que surgió hace relativamente poco tiempo en nuestra historia. Algo cambió en nuestra forma de vivir. ¿Why? Nuestras rodillas no estaban preparadas para ese cambio. Hace 100 años, las personas se movían de manera muy diferente. Pasaban horas agachadas. Se sentaban en el suelo. Caminaban descalzas. Sus articulaciones tenían un rango de movimiento completo. Usaban sus rodillas en todos los ángulos posibles. Esto mantenía el cartílago saludable. Mantenía los músculos fuertes. Mantenía las articulaciones lubricadas. Pero entonces llega la revolución industrial. Llegaron las sillas, los escritorios, los automóviles, los sofás. Y comenzamos a adoptar una postura que nuestro cuerpo no reconoce como natural. Una postura que comprime la articulación de manera antinatural. Una postura que mantiene los músculos en una posición débil. Una postura que reduce el flujo sanguíneo a las rodillas. ¿Ya sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de cómo te sientes. Pero no solo eso. Estoy hablando de cómo te levantas de esa silla. Porque ahí es donde ocurre el verdadero daño. Observa cualquier persona levantarse de una silla. La mayoría hace exactamente lo mismo. Se inclinan hacia adelante. Empujan con las manos. Y luego, aquí viene el problema. Desplazan todo su peso hacia adelante. Esto crea una presión masiva en la rótula. La rótula es hueso pequeño al frente de tu rodilla. Su trabajo es distribuir las fuerzas de manera uniforme.
Pero cuando te levantas incorrectamente. Toda la fuerza se concentra en un punto. Es como si martelaras el mismo clavo una y otra vez. El cartílago detrás de la rótula comienza a desgastarse. Se forman pequeñas grietas. Con el tiempo, estas grietas se hacen más grandes. Y cuando el cartílago se da, no se regenera fácilmente. De hecho, el cartílago tiene muy poco suministro de sangre. Por eso la curación es tan lenta. Por eso la prevención es absolutamente crítica. Ahora, déjame mostrar exactamente qué está pasando biomecánicamente. Cuando te sientes con las rodillas dobladas a 90 grados, tus cuádriceps se alargan, tus tendones se relajan. Tu articulación entra en una posición de descanso. Esto está bien por periodos cortos. Pero la mayoría de nosotros nos cuidamos así durante horas. 8 horas en el trabajo, 2 horas en el auto, 3 horas viendo televisión. Son 3 horas al día con las rodillas en la misma posición. Los músculos se adaptan a esta longitud. Se vuelven débiles en otros rangos de movimiento. Y cuando finalmente necesitas usar tus rodillas de verdad, no están preparadas. Aquí está la parte que muchos no entienden. El problema no es solo estar sentado. El problema es cómo te mueves desde esa posición. Cuando te levantas usando el patrón incorrecto, estás entrenando tu cuerpo para moverse mal. Y cada repetición refuerza ese patrón dañino. Es como practicar un instrumento con la técnica incorrecta. Cuanto más lo haces, más difícil es corregirlo después. Tus músculos memorizan el movimiento. Tu cerebro crea vías neuronales. Y antes de que te des cuenta, ni siquiera puedes levantar correctamente aunque lo intentes. Pero hay esperanza. Tu cerebro también puede aprender nuevos patrones. Tus músculos pueden fortalecerse. Tus articulaciones pueden sanar. Todo comienza con conciencia. Con entender que deberías estar haciendo diferente. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? La forma correcta comienza antes de que te levantes. Primero, desliza tus pies hacia atrás. Colócalos debajo de la silla. Esto cambia completamente el ángulo de tu rodilla. Ahora, inclinad hacia adelante desde las caderas, no desde la espalda baja. Mantén tu pecho elevado. Mantén tu columna neutral. Ahora viene la parte crucial. Empuja a través de tus talones. No de las puntas de los pies. Siente como tus glúteos se activan. Siente como tus cuádriceps se encienden. Y levantate usando el poder de tus piernas. No empujes con las manos. No uses el impulso hacia adelante. Solo el poder puro de tus músculos. Esto cambia todo. Porque ahora estás usando los músculos correctos. Estás distribuyendo la fuerza de manera uniforme. Estás protegiendo tu rótula. Estás fortaleciendo tus piernas. Estás entrenando el patrón correcto. Y con cada repetición, te vuelves más fuerte. Tus rodillas se vuelven más saludables. Tu movimiento se vuelve más fluido. Ahora, así lo que estás pensando, sueña simple. Demasiado simple para ser tan importante, pero déjame contar sobre un estudio fascinante. Investigadores en Japón siguieron a 1000 personas durante 10 años. Midieron exactamente cómo se levantaban de sus sillas. Y luego rastrearon la sala de sus rodillas. Los resultados fueron impactantes. Las personas que usaban el patrón correcto tenían un 70% menos de problemas de rodilla. 70% solo por cambiar cómo se levantaban. Las personas que empujaban hacia adelante desarrollaban dolor más rápido. Necesitaban cirugía más joven. Tenían inflamación crónica. Todo por un movimiento aparentemente insignificante. Otro estudio en Suecia mostró algo aún más interesante. Descubrieron que las personas mayores que mantenían buenos patrones de movimiento conservaban cartílago saludable. Mientras que personas más jóvenes con patrones pobres ya mostraban degeneración. La edad no era el factor principal. El movimiento lo era.
esto contras lo que muchos creen. Pensamos que el desgaste es inevitable, que es solo parte del envejecimiento, pero los ancianos dice algo diferente. Nos dice que como te mueves determina como envejeces. Tus rodillas pueden estar saludables a los 80, o pueden estar destruidas a los 40. La diferencia está en los pequeños patrones diarios. Ahora dejemos hablar sobre algo llamado carga mecánica. Este concepto es fundamental para entender la salud articular. Tus rodillas necesitan carga, necesitan presión, necesitan trabajo, pero necesitan el tipo correcto de carga. Cuando la carga se distribuye uniformemente, estimula las células del cartílago. Estas células producen más matriz, más colágeno, más proteoglucanos. Todo lo que mantiene el cartílago fuerte y resistente, pero cuando la carga se concentra en un punto, sucede lo contrario. Las células se estresan, la matriz se rompe, el cartílago se erosiona. Why? Comienza un ciclo de degeneración. Este ciclo es peligroso porque se alimenta a sí mismo. El cartílago dañado crea más fricción. Más fricción causa más daño. Más daño leva inflamación. La inflamación debilita los músculos. Los músculos débiles cargan mal la articulación. While el ciclo continúa, romper este ciclo requiere intervención activa, requiere cambiar tus patrones de movimiento, requiere fortalecer los músculos correctos, requiere reducir la inflamación, y requiere paciencia. Porque el cambio no sucede de la noche a la mañana. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Tus músculos necesitan tiempo para fortalecerse. Tu cerebro necesita tiempo para reprogramar. Pero cada día que practiques el patrón correcto, estarás más cerca. Ahora, hablemos de los músculos que realmente importan. Todos hablan de los cuádriceps. Sí, son importantes, pero hay otros músculos que son igualmente cruciales. Tus glúteos son fundamentales para proteger tus rodillas. Cuando tus glúteos son fuertes, absorben la fuerza. Cuando son débiles, esa fuerza va directamente a las rodillas. Tus isquiotibiales también juegan un papel vital. Trabajan en conjunto con los cuádriceps. Estabilizan la articulación. Previenen el movimiento excesivo. Y luego están los músculos de la cadera. Los rotadores externos. Los abductores. Estos músculos controlan cómo se alinea tu pierna. Una mala alineación significa más estrés en las rodillas. Más estrés significa más daño. Más daño significa más dolor. Todo está conectado. Tu cuerpo es un sistema integrado. No puedes arreglar las rodillas sin mirar toda la cadena. Desde los pies hasta las caderas. Desde la columna hasta los hombros. Todo afecta cómo se mueven tus rodillas. Aquí está la belleza del info correcto. Cuando arreglas el patrón de movimiento, todo mejora. No solo tus rodillas. Tu espalda baja se siente mejor. Tu equilibrio mejora. Tu postura se vuelve más erguida. Tienes más energía. Te mueves con más confianza. La vida se vuelve más fácil. Ahora dejemos dar un plan de acción específico. Algo que puedes empezar a implementar hoy mismo. Primero, aumenta tu conciencia. Cada vez que te sientes, nota como lo haces. Cada vez que te levantas, presta atención. Estás empujando hacia adelante al levantar o estás usando el poder de tus piernas correctamente. Para parar hoy, estás usando las manos para impulsar o estás dejando que tus músculos hagan el trabajo real. Sientes la presión cuando te levantas, en tus rodillas o en tus músculos del muslo. Estas preguntas son cruciales para entender si estás protegiendo o dañando tus rodillas. Con cada movimiento que haces. Segundo paso es practicar el patrón correcto de movimiento de forma consistente. Hasta que se vuelva completamente automático. Haz 10 repeticiones por la mañana cuando te
Despiertes vitas musculos estin frescos y receptivos al entrenamiento. Has dies repetitions por la tarde para reforzar el patrón. Y mantener los músculos activados durante el día. Has dies repetitions por la noche antes de dormir. Para que de cerebro consolide el patrón durante el sueño. Has lo lento y controlado sintiendo cada parte del movimiento desde el inicio hasta que te pares completamente derecho. Hazlo con intención prestando atención a cada músculo que se activa. Y como se mueven tus articulaciones. No te apures porque la velocidad no importa. Lo que importa es la calidad del movimiento. Y la activación. La calidad del movimiento importa muchísimo más que la cantidad de repeticiones. Que puedes hacer sin técnica correcta. Tercer paso es fortalecer los músculos de soporte que mantienen tus rodillas estables. Y protegidas durante todos los movimientos. Sentadillas simples con buena forma enfocando en empujar a través de los talones no de las rodillas. Has puentes de glúteos acostado boca arriba levantando las caderas hacia el techo. Activando glúteos y isquiotibiales fuertemente. Has ejercicios de equilibrio parando en una pierna. Para activar todos los pequeños músculos estabilizadores de las rodillas. No necesitas equipo costoso ni membrillas de gimnasio. Ni máquinas complicadas para hacer estos ejercicios efectivos hoy. No necesitas un gimnasio elegante con entrenadores personales ni clases grupales para fortalecer tus rodillas de forma efectiva. Solo necesitas consistencia haciendo estos ejercicios simples todos los días. Sin excusas ni interrupciones durante meses completos. Cuarto paso es aumentar tu rango de movimiento. Para que tus articulaciones puedan moverse libremente sin restricciones dolorosas. Estiratas. Quadriceps parando en una pierna while levando el talón hacia tu glúteos sosteniendo por 30 segundos. Estiratas isquiotibiales sentando en el suelo con las piernas extendidas. Y inclinando hacia adelante des las caderas. Moviliza tus caderas haciendo círculos amplios. Estiramientos en diferentes direcciones y movimientos que no haces normalmente durante el día. Mantén tus articulaciones flexibles porque la rigidez limita el movimiento y crea compensaciones. Davinas en otras áreas. La flexibilidad previene que otras articulaciones tengan que compensar por la falta de movimiento. En una área específica. La compensación constante eleva al daño cumulativo y eventualmente dolor crónico que podría haberse prevenido con flexibilidad. Quinto paso es reducir la inflamación en tu cuerpo porque la inflamación crónica degrada el cartílago de rodillas. Con más alimentos antiinflamatorios que contengan omega-3, antioxidantes y phytonutrientes que reducen inflamación sistémica en tu cuerpo. Con pescado graso como salmon. Sardinas y cabala al menos 2 veces por semana para obtener omega-3. Con vegetales de hoja. Verde como espinacas, col rosada y selgas que están llenos de antioxidantes antiinflamatorios. Con frutas ricas en antioxidantes como bayas, cerezas y granadas que combaten la inflamación a nivel celular. Reduce el consumo de azúcar refinado que aumenta la inflamación. Y contribuye al deterioro de las articulaciones con tiempo. Reduce los alimentos procesados que contienen grasas trans y aditivos que promueven inflamación crónica en todo tu cuerpo. Tu dieta afecta directamente tus articulaciones de formas que la mayoría de personas no comprenden completamente hasta que cambian. Afecta tus articulaciones mucho más de lo que imaginas, influenciando la inflamación, la reparación y la salud general. Y finalmente el sexto paso es ser paciente contigo mismo porque la transformación real toma tiempo y esfuerzo consistente. El cambio verdadero y duradero toma semanas y meses, no días, así que no te desanimes. Si no ves resultados, habrá días difíciles donde sientes que no estás progresando y quieres render, pero esos días son normales.
Habrá momentos de frustración cuando el dolor regresa o cuando sientes que has retrocedido en tu progreso pero persiste. Pero cada pequeño paso que das hacia adelante cuenta más de lo que crees en ese momento aquí. Cada repetición correcta que haces importa porque estás reprogramando tu sistema neuromuscular. Paso a paso lentamente pero seguro. Cada día de práctica consistente acerca más a rodillas fuertes. Y sin dolor que pueden soportar por décadas. Recuerda siempre que tus rodillas son increíblemente resilientes y están diseñadas para durar toda tu vida con cuidado. Tienen una capacidad asombrosa de sanación y regeneración. Cuando les das lo que necesitan para recuperarse y fortalecerse. Si les das las condiciones correctas de movimiento apropiado, nutrición adecuada y descanso suficiente pueden recuperarse notablemente bien. Si les das el movimiento correcto con buena técnica y sin compensaciones divinas pueden fortalecerse dramáticamente con tiempo. Si les das el soporte correcto de músculos fuertes alrededor pueden funcionar sin dolor. Durante muchos años más. Pueden recuperarse de mucho daño si empiezas a tratarlos correctamente desde hoy en adelante sin más demoras. Pueden fortalecerse sin importar tu edad actual o cuánto tiempo has tenido dolor si eres consistente con ejercicios. Pueden servir bien por décadas más permitiendo hacer todas las actividades. Que sin limitaciones dolorosas innecesarias aquí. No tienes que aceptar el dolor de rodillas como algo inevitable. Que viene con la edad porque eso simplemente. No tienes que resignar a la cirugía de reemplazo de rodilla como tu única opción cuando hay tantas alternativas. No tienes que vivir con limitations que te impiden hacer las cosas. Que amas hacer cada día de tu vida. Tienes el poder real de cambiar de trayectoria y el futuro de tus rodillas. Empezando con tus acciones hoy, tienes el conocimiento ahora sobre cómo parar correctamente y cómo fortalecer tus rodillas de forma efectiva cada día. Tienes las herramientas necesarias para transformar tus rodillas débiles en rodillas fuertes. Que te soporten sin dolor alguno. Solo necesitas tomar acción consistente aplicando lo que has aprendido. Hoy todos los días sin excusas ni demoras. Así que te invito sinceramente a que empieces hoy mismo. No mañana a implementar estos cambios en tu vida. La próxima vez que te levantes de tu silla, hazlo de forma diferente. Usando el patrón correcto que aprendiste. Siente la diferencia en cómo trabajan tus músculos y cómo tus rodillas se sienten más estables y apoyadas. Nota cómo responde tu cuerpo el movimiento correcto y cómo se siente mejor. Que el patrón incorrecto. Y luego hazlo de nuevo conscientemente. Cada vez que te levantes prestando atención a la técnica correcta siempre. Y de nuevo una y otra vez hasta que hayas hecho cientos de repeticiones correctas. Que reprogramen tu sistema. Hasta que se vuelva natural y no tengas que pensar en cada paso porque tu cuerpo lo hace automáticamente. Hasta que se vuelva automático y tu cerebro haya creado nuevas vías neuronales. Que ejecutan el patrón sin esfuerzo. Hasta que tu cuerpo lo haga sin pensar en absoluto como cualquier otro movimiento. Que has dominado completamente. Ese es el momento en que sabes que has ganado la batalla contra el patrón incorrecto que da rodillas. Ese es el momento en que has reprogramado completamente tu sistema neuromuscular. Para proteger tus rodillas automáticamente cada vez. Y tus rodillas te lo agradecerán cada día con menos dolor. Más estabilidad y mayor función en todo. Hoy mismo notarás una diferencia si empiezas a mover correctamente usando el patrón que te he enseñado aquí. Mañana te despertarás sintiendo menos rigidez y más fuerza en tus rodillas. Si practicas consistentemente todos los días. Y por el resto de tu vida disfrutarás de rodillas más fuertes y saludables. Que te permitan vivir. Si este video te ayuda a entender cómo proteger tus rodillas me encantaría saberlo en los comentarios abajo.
Comparto tu experiencia escribiendo como te fui aplicando estos consejos. Y si notes mayores en tus rodillas fuertes. Cuéntame si notes que hacías es patrón incorrecto de parar. Y como te das cuenta del problema finalmente. Y si decides hacer el cambio hacia el patrón correcto hoy de James Sabre en unas semanas como tiva. Estamos en esto juntos apoyándonos mutuamente en el camino hacia rodillas más fuertes. Y vidas sin dolor para siempre.